Hey guys, welcome back to my channel. In case you're new here, my name is Minced. Thank you for stopping by. Thank you for clicking this video. So in this video we are making minced meat and some spaghetti. Tumesha pre-boil. So and then we are going to use to pre-boil with garlic and ginger. So the only spice you're going to use is cayenne and onion powder. We've blended nyanya. We are dying today in the house of the Lord. Hiyo introduction yako ilikuwa long. Na inaruka. Nitumie spoon. Aki. Sasa mngeniambia hivyo 5 minutes ago tungekuwa mbali. Kwa mbali na kaka dog food. Dog food gani zipi? Kama kijiko itabondeka. Eka, hii ni maji. Hiyo kidogo. Kidogo badi. Kidogo aje. Hiyo is enough to feed you. As a person. Songe mbali sana. Nini iko aje baba? Nyama siko hapo. Ndio test nini sikile. I'm test tena bro. Na YouTube, sema unasikia mjamaa. Naweza test tena. I got a serious. Unaona, ezekuna kumbuka niseme ya kwanza nilipika minced meat, alafu nikafanya kama influencers. Nikaweka kwa moto alafu nikafanya kama ndio nilifanya mimi nikakula kuletea mama ati unakula nyama mbichi. Si hata mimi sikuwa najua kupika minced meat, mimi niliona hivyo. Kumbe as much as when unafanya hivi ikiachanua ikiwa mbichi, ikiachanua unaweka maji iboil sasa ichemke kama nini. Mimi niliambia mami niliona pia akifanya hivi. Si pia nakufuatesha. Sana na huyo. Sasa si hata mimi sikuwa nimepika minced meat kwa maisha yangu. Hiyo nilikuwa siku ya kwanza kupika minced meat. Sasa mimi nikafanya venye food talk, Instagram na sijui wapi wanafanya. Next we are adding tomato sauce. Tomato paste. Tomato paste. Hauweki yote? Hii ingine unaweka spaghetti. Hii ingine nataka spaghetti. Na unajua nimeweka tomato paste ndio like kali shike kwani. Yes. Hiyo paste nimeweka before. Kwani uskip kiasi. Si sauce ni paste guys. Azin tunaweka paste ndio red kali hiyo bado red kali ya tomato umegeta. Ishike zaidi. Unaona kama venye last time tukipika inaitwaje? Pasta, tuliweka paprika. Sasa tulishamaliza hiyo paprika. Yes, we ready finish the paprika. Aya, next tunaweka paprika. Cayenne pilipili so kidogo. Lakini ni mmeshazoea. Hapana si mob. Tushazoea umeweka mob. Si mob. Mbona inakuwa orange? Si cayenne inakuanga orange. Si red. Red ni paprika. Basi mbona imeweka kwa kifuniko ya red? Hii si red sana akizipiona. Lakini ni red pia. Ni reddish hivi nataka kwa skin color. Si unaona babu ona? By the way babu ni vizuri mkuja jikoni next time wewe utatupikia. Nitakuwa hapo. Basi utakuwa tu. We will follow you. You have to check. Sauce. Yes. So ukiulizwa ni nini umeblend kwa sauce? Nilisema niliblend nyanya, kitunguu, hoho na dania stems. Yes. Cooking in progress. Mtu akikuuliza unaitwaje? Babu hiyo ni swali gani sisi? Wewe ndio umekuja sana. Kwani hakoni sioni hapo kwa subscribe. Alafu na tena nilishajiintroduce huko. Hi guys, welcome back to my channel. In case you're new here, Minced. Thank you for stopping by. Alikuwa amelala usijali. Maji siko unajua vile unaitwa TikTok. Babu. Ya TikTok. Tutakufuta sasa kazi by yako. The way. Huyu ni nini ni stand mbaya by the way sana. Akiheri mimi ataka kama first time. Manze wewe ni pro. Si unaona ndio hii hoho, ndio kitunguu, ndio nyanya. Lakini if you want to blend like if you want a smooth consistency and inaweza vitu zote ta blend sana. So for us we prefer this one. And at least tujue tuleka kanyanya hapa. Tuone. Si ndio? Sikai blanc soup deke. Which ni poa. Sorry.
Alafu when boiling, Nataka kusema you put a thermometer. at not put at the moment when boiling una boil na chumvi. So naona kama mjaona sijaweka chumvi. Nataka kuanza baba. Ni swali. Sana niweka aje kwa mkono. Wapishi wanaonjanga kwa mkono. Wewe kama wewe si mpishi, tumesahau kuweka some powder. So ukiulizwa unajuanga aje like this specific amount imeingia like usemi 1 tables? Kama azungu. Unaweka I think with till your ancestors tell you. Yes, hiyo pia till your ancestors tell you stop. But like with time ukipika sana, ukinusa chakula ndio unajua the amount of flavors that you want to be in your food. So even ndio najuanga most of the time. Na pia ukionja, you know, imeingia na kweli. There's something missing. So you let this see spaghetti imeshakuwa. Tunaenda kuweka spaghetti. Mr. Ring light, ingisha ring light kwa kichwa. Songa karibu, tuna break spaghetti na wewe buda. So Kiliza, how many hands are helping you, or it's all by yourself? It's not all by myself, bana. Teamwork makes the dream work. Yes, so we have 5 hands on board. Sasa spaghetti tunachemsha kwanza with maji peke yake, nothing else. Alafu we drain, we rinse, aweke chumvi. Utamwaga tu chumvi yote bado. So it makes sense. So utaweka your spices na chumvi ile time unaonakaanga. So just the point. Alafu unajua mimi kama sikuwa napendanga spaghetti. Bado upendi spaghetti? Okay, nilikula mingi 2020, but sasa tulikula mingi kwa lili. Nilikula mob mzee. Sa awa cheki vile inakaa nyama yetu. Now we are going to mix our food. Bwana watafanya nini? CZP before ulikuwa unasema the double the sachet, the sachet. Na wewe umeweka 1 red. Meka half. Si bado unafai kwa kia red half basi. Sasa njoo answer your fans. Nimeona subscribers. Nimeona nikiweka mingi itaenda kukua. Nikiweka 1 of 1 na venye na see the can very majestic. It's very good. Cooking in progress. Yes. Today I have 5 hands on board, but nimekuwa your facial expression. Sijui munda kama kijiti. Si kijiti. Mr. Lights. Imeiba kuyoru. Na maji iko karibu kuisha. Tell your fans. Mbona maji iko karibu kuisha na spaghetti nyingi? Ndio just kama galejeva na hata juga gani ni soft. Na sticks ya yani. Baya stick. I try to stick, but pia I try to overcook. Due to my rings, una get? You're getting me? Hizi ni zile zingine za Mr. Ring light yako ameweka za kwanza. Wewe ndio kuniambia ni ulileta late. Una film kitu gani? Na popcorn. Gali stilisha. Popcorn tutaanza tu Leo. Niseme watu waende wa watch video yangu ya kupika popcorn. It's up on my YouTube channel, of which it is up on my YouTube channel. Nita link hapo juu. Ndio. If I tell you I admire your hair color. Thank you so much. Hiyo ni ukweli ama umesema tu juu? Aki ukweli. Sasa ina shine? Shine safi bwana msee. Clean things. Imekuwa
I've been sipping more. So, serious spaghetti ni after this you do what? You rinse it. Wash it in rinse it in cold water. So of which Mbona una rinse kwa cold water? Besishikane. Unatoa hiyo starch. Unaonanga venye wazungu like wanatoa hiyo pasta nitaje? Pasta make water from scratch. Okay, I was just saying something different. Like wakikaanga pasta they wanachota maji kidogo alafu wanaweka. Wakikaanga, utaiona, nita pasta water. Sasa mimi personally, ukiweka hiyo pasta water inakuwa thick, sio pasta inashikana. Mimi sipendi pasta nini inashikana. The same as Indomie. Yes. So if you want to make use of spaghetti, pasta, Indomie, familia tu ya spaghetti. Unangi wazungu waki nini? Mimi nananga wakidrain juice inkia iko like totally different from wake. Naenda kusema like wakipika pasta wanachota kidogo hivi, wanaweka kwa tuseme nyanya na vitunguu. Ni kama wewe unawatching the wrong thing. Wrong. You just say watch the wrong things. Shike maji hapo isishike. Siwezi kuwa na watch the wrong things. Sufuria tulichemshia. We're going to put our spices kwa mafuta. It gives you a sweet aroma like spices zanukia zaidi. Kwanza with cumin. Nimesema cumin. So tumeweka our onion powder. And then we're going to put our mkorogo. Songa. Do not try this. Bad. Ina fly. Nafanya hivyo. Nitasema Aki kuna nyanya hauku blend. Gani? Ngoja uone. Ina tu hapo. Kwa food ikichipuka. Iko? Ndio. Sio tu. Sasa hatujaweka chumvi. Na nimeangalia tu hapa tu sasa. Sasa nikasema salt is what I'm missing. Nimeweka back ancestors wanakuambia my dear it's enough cheese. So this is the first time I'm going to use cheese. Then we will see the outcome. Tomato paste iendelee kucook na tomato paste iko light. Na imeandikwa concentrated. Siko concentrated. Concentrated things are supposed to be mzito. Mimi nakwanga brown. Inatuma kwa non-reducing sugars. Umekuja sana. Niko red. Sasa sinaona. Tomato paste. Alafu unaona ukiweka like if you had paprika, weke kwa mafuta and cumin. Chef's Rayco. Tunaweka direct juu. Already gani? The red one, tomato, ginger and garlic. Tunaweka direct juu already hii broth yetu ilikuwa na maji. So tukiweka maji, hii spaghetti itakuwa na soup. And we want our sauce, yes, our sauce to be thick. Grated parmesan. Nitajua cheese ni ya watu na. Tuweke mingi, this is our first time using cheese. Singa. Hii ni, acha nikwambie ni cheese gani. Hii ni Cheddar cheese. Cheddar cheese. Mtu tuendelee umesema? Sio umeamua. Kichungi lemba. Ilikuwa sufficient size. Mbona nafanya hivi na mkono wangu ni safi? Si joking.
Pende skin yako. Cover itself ni chafu. Ati? The skin ni chafu. Like screen yako ni chafu. Screen yangu? Ya mbele? As in screen, si ya picha. Ya kamera. Okay. Never quite got my picture. Ona spaghetti. Spaghetti. You and me. Sasa mimi nilikuwa napika githeri. Mtu akaniambia, "Sifai kumix githeri na hii mwiko. Sifai kumix na mwiko. Ndio maharagwe isibondeke. Aje ukweli ningamwambia tu sawa. Mtu anaweza niambia kwa comment section, anaweza niambia sifai kumix spaghetti na hii juu inabonda spaghetti, which is true. But sasa hiyo mwiko ingine haigeuzi. Asema tu okay. Nasema tu okay. Lakini nimeshoe tu like hauwezi make hiyo kitu. Kama nataka utumiki. Our pasta is ready. It is ready. So kwanza ni warm ile nini?